Good evening, Northeast 8 Nagamis News viewers kan ajilaga main headlines. Global Naga Forum pra Myanmar laga Naga self-administered zonte Indian Army allegedly drone strike loikina jai thakato strongly condemn krishi. Ceasefire choli thaka majote Israel pra Lebanon te strikes krikina 250 nishna manu murishi. Nagaland te by-election nagaji Dean Egbaji tak voters turnout to 60% nishnate record krishi. Asian Boxing Championships se Indian marquee boxers kan aji 3ta gold aru ekta silver medal jitishi. Global Naga Forum GNF pra Myanmar laga Naga self-administered zone NSAZ te Indian Army allegedly civilians ke target krikina drone strike loikina jai thakato strongly condemn krishi. GNF through takanaga media cell junashi ki April 6 tarik din Kamoy Bustite recent drone attack hwato ekdom biya thakishi koishe junto pra innocent manulaga life danger te dali dikina international laws or human rights bhanga laga ase koikina junadeshe forum state krishi ki strike itu pra bera laga ghor biya krishi kote fortunately ghor itute thaka bura ekjun ar talaga grandchild bachishi koishe holebi GNF junashi ki Bustite 3ta drone bombs deploy krato Bustite thaka khan ke jokhom aru bhoy khilabo nimite ase koikina junadeshe forum bi junashi ki to recent attack to itu same Bustite jasal October moinate drone strike kote 27-year-old student aru 7 sal bacha ekjon ke morai dikna manu bishi jun jokhom hoise itu prabi biala ase koishe GNF state krishi ki bar unarmed civilians ke rati te lokai kina attack krato unacceptable ase aru military power to ulta fale pra chola laga ase koikina junadeshe Taikan junashi ki enika action to justify korble na paribo aru itu to basic human rights laga pura puri against ase koishe forum prasob violence especially John cholaikina innocent manukan ke jokhom krato rukha pole junadeshe GNFB aru ekbar United Nations aru dusra international human rights bodies aru Myanmar government ke enika violations to condemn korble appeal korikina international investigation shuru korikina manukun responsible ase Taikan ke fully accountable dhurikina agi jaikina innocent civilians opor aru to attack na hobole thick actions lobole junadeshe GNF pra Myanmar te thaka naga manukan ke solidarity junadeshe especially Kamoy Bustite thaka residents khan ke Five Tribes Committee on Review of Reservation Policy CORRP pra Reservation Review Commission logote meeting loise juntu to bhal pra lobole paishe koishe aru Nagaland reservation policy laga important issues kan opor kotha kurishi koikina junadeshe media logote kotha koikina CORRP convener engineer Tasinlo Semi junashi ki committee pra taikan ki janibole parishe taikan laga findings present kurishi hoilibi taikan laga main demands te ku budli krana koishe itia thaka policy to change kuribi nohole 50-50 kuri dibole junadeshe Tai bujaishe ki to matlab 50% kam laga positions to open competition under aru bacha 50% to economically kamzor ola sections nimite koikina junadeshe Tai junashe ki committee deadline to state kranai hoilebi state government pra commission ke choi moina time frame dishe koishe junto May moina te khotom hobole expected ase commission pra sub sections ke justice dikina kam to time te khotom hobo koikina bhal ichha junadeshe deri hoy thaka laga concern opor junai dikina state kuishe ki commission to time te form hoise hoilebi technical issues aru agitations kan thaka nimite shuru te alop diktar hoise koikina junadeshe age jaikina action lobole opor semi junashe ki takhan laga demand sign nadile ki action loboy to opor commission decision loa nai koikina junashe ki decision to apex tribal bodies logote kotha kra pichte hi lubo koikina state krishi International news se Israel aji Lebanon laga alag jagate bomb attack korikina 250 nishna manu murishi aru itu pra ceasefire to threaten kuri dikina ase strikes to Hezbollah laga jaga aru takhan laga Secretary General Naim Qasim laga nephew ke target korikina Beirut laga southern suburbs aru towns te lagishi Hezbollah first ceasefire nimite takhan laga attack rokhaikina rakishi hoilebi to pitchte Southern Lebanon te Israel ar takhan naga forces ke firing kura shuru kurishi Israel junaishe ki takhan kile strike kuri ase koile ceasefire te Lebanon to nahe koishe kote Iran Pakistan Britain ar France pra Lebanon ke bi ceasefire de dali bole junadeshe
আজি কান্ট্রিতে আসাম কেরালা পুডুচেরি নিশনাতে অ্যাসেম্বলি পোলস আর নাগাল্যান্ড কর্ণাটকা আর ত্রিপুরাতে বাই ইলেকশন লয়কেনা যাইছে কতে আসাম অ্যাসেম্বলি ইলেকশনস ডে সাম 3 বাজি তক ভোটার্স টার্ন আউটো 75.9%, পুডুচেরিতে 72.4% আর কেরালাতে 62.7% নিশনা আছে আর বাই ইলেকশনস নিমিত্তে কর্ণাটকাতে 49.66%, নাগাল্যান্ডে দিন 1 বাজি তক 60% টার্ন আউট থাকিছে আর ত্রিপুরাতে 52.76% রেকর্ড করেছে। स्पोर्ट्स न्यूज़ से एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स मंगोलियाते इंडियन माइकी बॉक्सर्स का एकदम बहाल खिलिखना আজি 3টা गोल और 1টা सिल्वर मेडल जीतेছে रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन मीनाक्षी हुडापरा 48 किलोग्राम से मंगोलिया लगा नोमंडारी एंक अमगलान के 5-0 पर हराई दिशे। प्रीति पवार पर चाइनीज टाइपे लगा हुआंग हसोई वे के 54 किलोग्राम से 5-0 पर हराई कोटे प्रिया गांगास पर 60 किलोग्राम फाइनल टे नॉर्थ कोरिया लगा वॉन उंग्योंग के 3-0 पर हराई दिशे। कोटे जैस्मिन 57 किलोग्राम ते थाईलैंड लगा फुन रावे रियन रॉस लगते हारिकिना सिल्वर मेडल जीतेছে।